Four sectors of the economy kan lo sai le do nga four sectors kan ti hianin economy a hian hlom lian do chili in an then sang ve le a heta kan hmuang hianin economy is divided into four sectors chili a then sang ania chung te chu pakhatna household sector oma producer sector government sector le external sector chip cher do lekin han so in tum tai la chun chu next chapter anga te hianin ala poimo chozel don awang hianin kan hriat thiam finan chip cher do leka soi tum tai la household sector number 1 household sector kan ti hianin keima ni hi ani maya al samte soi chonin consumer of goods and service hemi mi pui te hi household sector kan nina chen oma consumer thil lei tu te ka teng chi te kha household sector kan ti zinga minita mi pui te tin soi tamai la factors of production FOP ka ti hi factors of production thil sem chonan engting e factors thil poimo te kha kan soi to atlas 11 apo khanin land labor capital entrepreneur anita land chu ramania labor chu ami athok tu te na va thok tu ang chi mishing lo fa kan teng chi po khan soi theome capital kan ti chonin hemi na tho na na kan man ruwa entinan leigan lai do na JCB kan do manga ka capital ani mai khateng chi khan entrepreneur kan ti chonin sumdong dor ngak tu tunlai pe chona lar em entrepreneur hi ezon na tling takania tunlai thala yang ate point ti mu na sa em heng ho land labor le capital atanga kan thil sim chu lo zir lo shal chhuak tu sum do na lo mang tu te ka entrepreneur ti te ponan soi theya khang ho nei tu te kha household sector kan ti ang chi chu an mai ni adot le producer sector lo kai ta la producer sector kan ti jan aminga tang point asia achiang producer kan ti chonin thil siam chhok tu shal chhok tu tiang chi te pan soi theya business sector ti te pon anlam an soi thina sumdon namo chonin producer sector kan ti chonin heng farms kan ti ang chi te farms hi heta hen farms equal to industry kate farms kan ti chonin heng industry kan ti te thren khathian in ran shet palonam thina FARM nen hianin farms hi ain anglo nasalu tu kani heng thil siam chok tu producer sector farms te hi producing units producer sector ami anni ka adot le hi kan soinga atopa anpat lia in relate dan te hi kan la explain le thonga hemi sectors pathumna choning government sector government kan ti chonin sarkar public sector ti te pon public kan ti hianin sarkar tina anita government sector hi chu Mizoram anga pe chonin sarkar na tokte le sarkar poimo zia kan thri anga henga tang ringa po hianin mani pon shetur tam taka omanga ani chuanin government kan sarkar hian enge sector economy hen enge at sector enge ana tho kan ti chuanin he takan zia maintaining law and order dan le sheiken ko angte public welfare khotlang ham thana tura an na tho te le regulation antinanin market ate khateng regulation chumi dan chu zom tura nia kan ting chi zong zong khan sarkar khanin aron duan china entina me mai voxa tepo aret alo sang em ma tun din huna tepon kami te kha sarkarin chumi sa chuani turani in lo faret hi daily wages nitin lo faret hi chengzali ani turani tiang chi te ka teng regulation anon siamang chi ya khanin government sector hianin thilpoi motak chanvo poi motak economy hena nei ni ti kha soi han soi tel ta ila atobera chon external sector ti kan nei ta external kan ti hianin rampon soina ni ta rest of the world sector ti te pan soi china ROW rest of the world sector external sector atapo hian India ram nilo foreign country ho zong ka rest of the world ani kan ti to kha khang watang khanin na thok tam tak India mi entinan USA na thok te ka teng chi te khanin kan economy hen contribution tam tak hin ron nei ve ni simple do win zai ta la entinanin Mizoram
atang te pon phaya na thokin an kala phaya an na thona atang te khanin an sum tho chu te kha an chung te khan ron thon ve thina ni kata sum ron let ang chi te khan kan Mizoram economy a tangkai na tam tak aneya ati thanga ti te pon soita ila khateng che khanin macroeconomic sa chonin as a whole kan lak tong khanin India ram kha economic activity India ram economic activity kha aron contribute venas emema chunga te chonin external sector achun anhoya khan export and import ti pokan muwa export chu thon chok tinanta import chu la lut tinanta ramdanga kan thil thar chuate production nang chi te kan thon chu henin export anta khata tang kan sum tam tak kan la luta kan vashal ani do ber me chu ani lo vek pon import kan tia hemi ramdang atanga kan mambu ang chi te kan import antinan oil te khang chi te khang ho ka external sector economy a external sector play role play ang chi te chu ita a to bera hianin domestic economy and foreign economy ti ten ta domestic kan ti hianin economics a chon domestic economy kan ti chuanin kan ram chung economy ti nan ta domestic economy India economy ti te pona sai thenga foreign economy kan ti chuanin India ram pon khang zong zonga in na thona sang sanga tanga kan ram economy activity contribution ron nei ang chi te khang te khan external sector khan in thil poi mo tak kan economy a hianin role a play awangin four sectors of the economy zinga po hena telani hemite pali four sectors bung hemite pali hi entinge anin link dan hi han soi zaw le de uta ila heng four sectors of economy te in link dan hi han soi fiata ila ama sabera chodin heta H ka je hi household tinani ta a heta G ka je hi government sector adota F ka ti hi producer sector farms tina angin zek ta mela atobera hen ROW rest of the world ti ka zelan hi external sector rampon lampang tina te pon soita ila engtinge hemite pali sector si in link dan engtinge akal thin ti te ka lo soita ila heta B ka je hi bank tin na angwei ni ta financial institution tira afia zok ome financial institution bank ma hemi hi entinge anin link dan kan ti chonin household chu mi puite ti te pon soila consumer te khang ho hani ta consumer le hemi household le farms in link dan hiro soi ma sataila farms kan ti chon producing sector kan ti to ka khang ho khanin thil an siam chhuak ani to industry anita a industry an nei wang khanin thil an siam chhuak a khami kha mipuin kam mamu a he ta household hianin he ta avalei thin ta farm so ta kha chumi kan vathil le kha consumption kan ti to kha kan paisa te kan man chu kha consumption ani ta chonin hami kha circle khana kal a heta farms khanin household kha engtenge kan ti chonin factors of production FOP nei tu te land labor capital entrepreneur kan ti kha capital thleng kan lo soi ta hemi farm sian athil siam chonang khanin ram amamo to ram nei lovin leilung lei nei lovin leilung engma ong lovin thila siam chok thai don lo building saknan te mamo ram kha chonin at na thok tu tur labor po amamo telani kang ho kha heta household hian atang hianin awa chorta ni khami kha a chorna man kha awa pelet leya heta labor te len a hona man kha income anlo nei ve che tani household khan chu chu len chu rent te in lo man te le wages lo fa chor man te mo kang ho wang chi atang te khan ti khana kal kol ta a chong khatak an sum lak lu tang khanin heta an thil siam cho kha an valei le consumption ti khana kal kola khamite panika household le farm in ling dan do soi nani ta sela adot le government sarkar hi enting aron lu ve kan ti chonin sarkar chu kan trevek nga public mipui siam chop main ta household hianin heta bank kan soi to financial institution a hian an sum lak lu zong hi an mang zo vek ngai chong lowa saving te an vanei ta an sum kha an vada tha ni chu pung om ten kami an sum da kha heta producer khanin athil siam chona khan suma momosia capital te kami a machine leina khan amamo wang khanin heta te khan awa puk thina bank a khan heta household tina
asuma dalu kha farm sin ava puka borrowing tin ka ziak maya investment te pawh nina pakhat awm ta chuan chu heta an sum laka tang khanin an pei pung dawn ni chun paisa kha hatiang zawng te kan kala sarkar pawh hianin government pawh hian bank atang hianin government borrowing GB ka tia hianin government borrowing dina ta hete pawh hi bank atang paisa te khan apuk ve reng thin ani chuanin sarkar chuanin I heta farm sa te pawh hianin bungrua amamu ong te an siamang te kha azu purchase azu lei ve thin tho ni chu chuanin household a enge sarkar nei ling na nei kan ti chuanin heta mipui te kha entinanin sipei te loni tata police te sarkar na tok ang chi te khanin pension hlo ten lo nei ta ni khango kha sarkar hianin a pe ve le ta a khata pension hlo te kha ti khan saving a khana lu zela ti khanin hei hian tian alo boro alo puk ve le char char ti khanin akal kol thina ni a to bera chuanin ROW rest of the world foreign countries chungchang lo sei le ta ila ROW a hianin export le import kan sei to kha hemi household mi puite hianin foreign atang te pon thil kan chalu ta kan cholu ta import te ani lo pon heta farms te pawh hianin export an thil siam chaw kha ramdang an va hral ve na sa ni kanga te khanin sumten la luta ti khan sumten pe choka khateng khan akal kola an thil leina man suman pe choka heta an thil hral man kha ti khanin suman la lut ve le thunga chuta tang chuanin heta household te farm sa ten consumption te ti khan income khambi kalkual char kha sectors economy sectors chili te in ling dan chu ni maya chuanin pakhata chuanin heta mi hi kala soilowa borrowing abroad kan ti chuanin rampon ti nan ta hemi kan bank te pawh hianin ramdang atang hianin suman puk ve na sa ni khami investment ang te pawh ni thong chu entinanin world bank atang ten international monetary fund kan ti atang te khanin suman puga tun pandemic hemi shi lenga te pawh hianin India sarkarin ti khanin international monetary fund te khan paisa tam taka puka kami economy a stable atluan theina khan khateng zel khanin hemite sector pali hi ain link veka an poimo danain ang veka nikina chapter danga ate hemi mangthowian explanation ala kal zel dona chuwang chuanin khati chin kalo soi shi potila hemi bika chuanin how macroeconomics differ from microeconomics hi kan zir le turania omje chu macroeconomics le microeconomics andang lamna tekha kan soi turania class 11 a microeconomics chungchang kan zir trau to a previous explanation ate pon kan soi nol to a macroeconomics po a meaning te a scope te kan zir to chuwang chuanin hengo hi thil thar lutuk ani to lawa shithiam olsam thei turang berin an soi fere taila point ruka pekania ama saberin number 1 in enila basis of study an zirdan micro le micro chon an thil zirte enge tikha kan soi turania micro noi hen consumer behavior and equilibrium oma producer behavior and equilibrium om le a hei class 11 a khan chapter ang tam kan zir to boka consumer behavior and equilibrium entinge consumer chon equilibrium an thin kan ti chuanin consumer chu thil lei tu tina angkan longai ta meila equilibrium chu athil leya khanin satisfaction lung oina anei khanin equilibrium point a thleng thin ani kan ti to kha chu tiang bogin producer chon equilibrium anei dan chu producer chu sumdong thil zor tu kan ti to kha athil zora tanga profit alok theng ber anei khanin equilibrium point a thleng ve thin ani khami mimal chungchang anga an equilibrium an zunei dan te khateng zong an behavior te azu zir chena kha microeconomics ania kha microeconomics chon azu zir cheng thina macroeconomics ve thunga chuanin economy as a whole rampum huwa pangkhanin unemployment te anasa ema sang ema niam tiang te problem of price rise tilman
asangem kan ramchunga inflation a omem khati zong kha macro chuan zir vele thung ani adot la hian degree of aggregation ti hilo soi ta ila aggregation chu omze chu total kan ti to kha degree kan ti chuanin bithlia chin tin ani ta micro a chuanin mimal angte industry pakhatte khatiang individual lia azuzir chena wang khanin limited degree bithlia chin kha omta macro a ero chuanin khami producing unit zongzong ina until siam chu kang ho zongzong aggregate kha macroeconomics chuan zir chang ve ni micro economics a hianin aggregate hi om ve thayam ti hi zona lo om ta sela om ve thayani achan chu demand market demand kan zir to market demand chu demand zongzong belkhom kan ti to kha kha class 11 kan zir lai kan sei to an entirnan apple kha mi chi sang sang in lo leita sela kang ho zongzong an lei a belkhom kha apple khami particular commodity bika an lei zongzong belkhom khanin aggregation aron om ve theini kha microeconomics a hianin aggregation a omlo ti kha adiklova a om ve ni adot le chon different sets of assumption anita economics and assumption ti kan war emema let assume tiangte kha tiang chi te kha kan mangna sa theory anga te pe chonin kan higher studies kan zir chhozel ni chon kan la mel she chhodon chowa assumption omje hi chu ngai ruat na tina ni meita lo ni ta se kha tiang chi entina anoi hian assume as constant in micro is not constant at microeconomics a constant a cheson lo kan ti ka macroeconomics a ero chon ti khan a constant velem lo wa kha tiang chi ang khanin assumption chu han silfia ta me ila adot le hianin central issue ti omta central issue a chonin enge an tumber an main issue kha enge ni kan ti chonin micro hilo say micro a chonin individual zongzong khan allocation of resources khami resources symbol kha individual khan central issue anita macroeconomics a ero chonin rampum huwa kan ti to wang khanin level of output te employment te kha a that lo te kha khami ka a central issue azir chiang vele thina ni method of study azir dan hi khami a method kha lo sei letara micro a chonin partial equilibrium analysis mangin anzir thina macro a chon general equilibrium analysis anta micro a hianin example lo sei fi masata ila partial kan ti hianin thleibik merbik ti te pona soi thenga entinan chumi ma chonin partial equilibrium analysis kan ti chon khami commodity pakhat bika azu zirchen analysis kha micro a chonin partial equilibrium analysis til pakhat bika zirchen anzu nei kanin partial equilibrium analysis micro method of study a chonin adot le macro a chon method of study chon general equilibrium analysis khabi market pakhat chaw ni lo market zongjong om zongjong azu zirchen na khami kha general equilibrium analysis ti te pon asoi le theya atobera hianin number 6 a hianin micro macro paradox ti oma paradox kan ti hianin angel ngan do soi chonin thil ni ve theisi emo thil dik ni theilo mase dik ve thei tho si ti ang chi te po khan thil ni thei tho si ti ang chi te po kan sei fe theya chumi chu what is logical at micro may not be logical at macro level ti te po khan anon zeka textbook a khani textbook a illustration kan en ka chonin ama sa khanin individual anga saving kan nei hian chonin future prosperity negin zela kan tan alok anga thajok anga tengte kan ron jeka adot le kha chonin mi zongjong hianin lo save vek taila paisa kan nei ti lo da tha taila paisa lengwa ki atlem pha don ni economy hen chu chonin thil hmong tam taka neya demand te lo tlem pha employment te
alo lo pa a production te lo nem pa kha athale chong lo wa chu bi om je chu micro a chonin mimalang chonin paisa te hi lo kholila apoi lo wa athalu tuka amaro chu aram pum huwa pang hianin paisa te kholila kanra mina tuar do ni paisa lengwak om lo chon khami wangkanin what is logical at micro athil dik thai si kha macro level anga chotin adik thai lo ni te kharon sai tu mani atobera hianin is saving a virtue or vice tin ta saving hi atha nge thalo adik nge diklo tiang te pokhan zota hi han translate taila tuna kan sei angkhanin micro anga chonin saving ka thalo tuka mi pakhatina mi malanga saving kan lo nei dikhanin a thalo tuka amara chu aram pum huwa panga mi zong zong ina paisa kan kho la kan da that ka chunin aramin atuar a economy a niam pha thina ni tika aron sei tu mani interdependence between micro and macroeconomics silo soile taila microeconomics le macroeconomics si kan sei tong khanin individual zirchena le khami ram pumpui angzonga zirchena ani wangkhanin anin interdependency in momotun na kan ti dong nge khateng chi angkha an nei ta a point in lo chan sang taila number 1 a chonin microeconomics depend upon macroeconomics kan ti ta a microeconomics sian in macroeconomics a hian an hatani tikha aron sei tu mani ta a chumbi omje tu chun lo sei chumbi omje chu lo sei fiat le do taila wage rate in particular industry is influenced by overall wage rate in the economy as a whole wage rate kan ti chonin lo far rate a lo zat a wage rate ang kan ta khata industry pakhata a na thokina a lo zat kha helaya economy rampumpui hopina a lo zat overall wage rate in the economy khanin aron shilani entirnanin mizoram anga lo saita ina khoilai khowa emoni khanin minimum wage khami in lo faret kha entirnanin zathum te lo ni ta sela amaro chu khopui zo ka tele mizoram mun dang tam taka khanin lo faret te ka alo sang veak khami kan zadli te lo ni chau kha chonin kalaya kho pakhat ta khanin zathum an lo na khanin reido te a chonin zali aron ni chau ve vat mai don ni khami kha aron sei tumang do chun ta a overall wage rate in the economy ramchunga lo khanin khami industry pakata a in lo fate ret pokha aron shil thui ememani tika aron sei tumai ta adota chonin investment in one industry and level of income and investment is influenced by level of income and investment in the economy as a whole industry pakata an investment ka atam lo shil tu ka chu hemi ramchunga sum chileng wak level of income mi puina an income azir tele kami investment anti azir khanin industry a khanin azushil industry kami industry big mal khata khanin azu ngong azu nei tina ani chu adot le chonin hemi ziang da hianin macroeconomics depend upon microeconomics ani leta a macro chu overall economy so ina kan ti to kha heta hianin aggregate demand in economy a hemi demand zong zong aggregate kan te na chu mi zong zong kan belkhom na khani mai ta a heta hianin aggregate demand in economy is the sum total of demand at micro khata micro a mi pakhat demand kan le mi chi sang sang demand khami belkhom kha aggregate demand in economy aron ni vele meya khateng chi khanin interdependence ka om rengani ta po hianin atot lepon national income is the sum total of income at micro level national income kan di chonin ramchung mi income ramchung bi zong zong income kami belkhom kha national income tino soi taila kami kan belkhom kha engtenge kan ti chung khalaya mi chi sang sang
income kan bel khom khani le me ya chu wang chunin khalaya mi chi sang sang te kha amalanga zu en chunin micro economics noya omani ta ma se khang zong zong kan bel khom khanin sum total of income micro level sum total of income kan bel khom khanin national income macroeconomics alone le ta chi ani chu wang chuanin interdependence between micro le macro hi a oma anin momo ton renga an pani hianin micro le macro tikha hemi helai te hian ron soi tum le pakha chu ni adot le hianin why a separate theory of macroeconomics or distinct significance of macroeconomics enge macroeconomics tangkaina chu niang significance apoi mo na ti te poka zona aron omleta ama sa jok separate theory of macroeconomics hi lo soi na sataila engwange macroeconomics hi theory shana nei hi enge atangkaina enge athatna ti te ka lon ta chumi chu hemi number 1 a hianin what is true or ideal ideal kan ti chunin du thu sam at micro level may not be true or ideal at macro level ti ronam ta hei hi ni china kan soi micro macro paradox kan soi to angkhanin micro level a chuanin saving nei te kha a thaviwa nikina kan future tang khana thalu tuka ama ero chu macro level a chuanin saving nei kha a thalo ani chu chuanin demand te tin hiama expenditure consumption chote ti tlema employment te tin hiama khateng wang khanin what is true at micro level may not be true at macro level ti kharon dia hei hi separate theory of macroeconomics kan nei na chan pakatan ya chan chu micro level a thil dikha macro level a lo dik thei vek bik lo wang khanin theory kha asan nei ngai ni adot le chuanin growth and development of the country microeconomics a chuanin individual chungchang kan zir awang khanin mi mal angte teng kan zu zir na satawang khanin kan ram din mun kha chiang takin ashil fialo ni macro level a thung ero chuanin rampum din mun national income te khang zong zong employment ti tele output level ti te kha azir chiana wang khanin macroeconomics theory shan hi na yanga ya macroeconomics hianin kan ram din mun tarlan chian zo ka wang hianin separate theory of macroeconomics hi nei angai na chan pan ani adot le chuanin distinct significance of macroeconomics kan nei le significance of macroeconomics kan ti chuanin enge atangkaina tiang jong to pan lo soitela pakhatna chuanin macroeconomic paradox kan ti hianin china ka ponga kan soi to thon sei leila maksi ni thei che si lo dik ve thei boxi kan tiang chi khani ta macroeconomic paradox solve tur chuanin knowledge of macroeconomics nei angaya macroeconomics paradox hi macroeconomics chi hen zir chiang thei ni kami kha tangkaina significance pakat anta hei anoi hen kan explain don tawa chuwang chuanin soi sri lawila adot le chuanin macroeconomics issue or problem aronom le ta chungte chu ama kan soi tong khanin macroeconomics issue problem a chuanin inflation kan ti ta thil rise in prices ti te unemployment employment level kami na mulo chungchang te le deflation kan ti te khateng decrease fall in prices kang ho rong rong kha macroeconomics cholo chuan azir thei lowa azir chiang thei lowa chu wang chuanin apoi mo em em ani hemite pani hi apoi mo zia aron soi ni ta hianim anhoya hianin two important macroeconomics paradox ti lo oma pakhat na hi chu kan soi to thowa han soi le shim shimela saving is virtue at micro but vice at macro ti ania hei hi chu kan soi ngun to vewa micro level a saving ka atha a macro level a ro chonin atha lo ramina turani kan ti to ka adot le hi lo en jok ta ila micro le macro thowa khan comparison kha aron nei lia micro a chonin wage rate kha aniam khanin employment aron sangani entinanin industry pakhat khanin lo faman ka alo niam awang khanin
workers tam tak ka ahayar bela khakhanin na tam tak ka mi tam tak ka na ape ni kata khanin lo fa manalo niam chuanin na mu te pon tam pha a micro level industry pakhatanga kha chuanin ama ero chu macro level rampum huwa pang kha chuanin kha adik le thei chung si lo ni chu lo soizaw dawila wage rate hi aron niam chuanin lo poisa atlem ti na ni me mi na asum lak lu kha atlema wage rate an niam kha chuanin a lo atlem chuanin asum lak lu tlem ti na ni me asum lak lu tlem chuanin demand te hami athil valei te le expenditure asum man naka alo tlem vele zel ta ni demand te expenditure te ka aron tlem chuanin heta producer ka ti te khangho khanin until siam chu am production ka an sal chok le thei don lo ni chuwang chuanin a sal chu thei lo meu chuanin a hlok don si lo wa chuwang chuanin a hlok lo chuanin a hlo fatam tak kha a chhor te kha chhor reng ka an thei to don lo wa a then a ban then te ngai do na khata tak khanin na chan kha an lo om pha don di chuwang chuanin macro level anga chuanin wage rate an niam hianin unemployment na mulo hin rodom pha dei ni tikan kan chiang turangai la tleman soide lo kela era hi micro a chuanin hlofa rate an niam khanin industry ten mi an chhor tama an chhor tam pha a mi puin na an mu tam pha a employment kha aron increase aron sang ani macro level a ero chuanin lo faman kha an niam veu chuanin mi in sumala lut lema sumalak lut tlem alak lut tlem chon a demand te a expenditure a sum man te kha lo tlem ve zela heta factory production thil siam chok tu khanin kami a thil siam chu leitur kha mu zo mang don lo ni chuwang chuanin hlok na kha anei a profit ka atam don lo wang khanin a hlo fatam taka chhor jinga khanin a ban then kha angai dona khata tok a ban then awang kan khangho khanin na an lo nei lo chik an unemployment ro nom che a khata tak khanin macro eroi chuan wage rate aniamin employment aniam ve thung ani true school of thought classical le keynesian thought kan lu ma in a textbook om ni lo emergence of macroeconomics evolution of macroeconomics ti te pokhan oma page number 9 box a khan oma macroeconomics ron chuadan ron born dan kha han soi zona tlem han nei ta ila macroeconomics separate branch of economics hi aron pian chuadan chu British economist John Maynard Keynes santi JM Keynes ti en larzok mata heyanin a lekha buzia the general theory of employment interest and money kumsang khazakwa somthum paruka azi atang hianin macroeconomics hi aron ompha John Maynard Keynes hi father of macroeconomics ti tepon ansoi thinani JM Keynes aron lang mayan chonin economy so ngai dan think dan chu full employment hi mi na tok du apeng labor na tok du apeng in na an mu anga chu chonin full employment ron siamanga factory te po full capacity in na an tok thayang ti kha an ngai dan an ta khang ho kha classical thinker kan ti ta classical tradition emo classical thinkers kan ti ang chi ho ngai dan kha ni ta ama ero chu kum sang khazuwa somni pakwa atang khanin Great Depression hi aron oma Great Depression kan ti hianin depression hi tunlaya depression kan ti nen hin chanin anglo lu tuka depression kan ti chonin economy tlak chet laiber employment unemployment tam lai te thilman sang lu tukte khateng economy tlak chet laiber angkha nga depression kan ti ang chinta musang khazakwa somni pakwa USA a begin USA Great Depression aron thlenga khata khanin full employment heta classical thinkers howin full employment an ting te ka aron om thei to lo ta output thil siam chote lo tla niama employment te lo tla niama na mulo tam takan oma employment kumsang khajuga somni pakwa tanga somthum patuming kar hi Great Depression anti hi ni ta employment rate hi USA a peichonin hemi Great Depression lai hianin 3% atanga 25% ama 3% ni thingka Great Depression ron omatang hianin 25%
arong kang dor meya he hian in en tir chu na mulo an tam na tho tur muzo lo an tam zia aron en tir ani unemployment rate kan ti hianin om zia chu na tho tur zonga musi lo te atanga na tho tur zonga muta te atanga khami percentage lakha ni meita hemi Great Depression ni nang hong chhojal chu USA ate pon output fell 33% an production an ram mina thil siam chu a thar chu kha atlan niam na se mema za a somthum pathum percent line atlan niam ani hei hianin economist te kha ngai dan thar a hrin chu angai du ngai dan thar kha asiam saka chu chon long lasting unemployment hemi unemployment omrei tukhi zirchena theoretize shilfi angai ni tika an ngai dan ya chu ta tak chuanin heta John Maynard Keynes a lekha buzia The General Theory of Employment Interest and Money kumsa ka joga somthum paruk a hianin hemi bu atang hianin develop thil thar ka an develop ani chuanin JM Keynes a lekha buzia hemi approach atum chu heta kan zia to examine working of economy in its entirety economy na thodan kha zirchiana interdependence of different sectors khang sector sang ni china kan soi takte household te producer le government te katiang external sector kan ti chidi khang ho in kung kai dan in mamo ton dan khang ho te kha zirchiana kha kami alekha buzi atang hianin na an neita a khata khanin macroeconomics hi aron pian pha ani tika hemi hian ron soi tum chu ni a chu macroeconomic subject ron chodan ni a father of macroeconomics a hianin JM Keynes John Maynard Keynes ania chu hemi kan soi na chan chu hemi dota hianin classical thought le Keynesian thought kan jirana chumi ti cheng tur chuanin kan ron soi ma support ani emergence of macroeconomics can explain zo chia macroeconomics ron pian chodan te kan soi zo chia tuna textbook aron lut le taila True School of Thought kan hua classical le Keynesian macroeconomics noya hianin School of Thought chini ngaidan sang chini nei panina ma chu classical le Keynesian ting an chen sang china ama sa in classical school of thought ilo en masaila classical school of thought kan ti chonin economy so kami classical thinkers kan ti ho chonin unadvocated until tum chu free economy nei hi ni ta free economy kan ti chuanin no intervention by the government sarkarin rol launa economy ti zong in sei ta meila free economy ya chuanin production chungchang ate consumption chungchang te investment chungchang ate hianin sarkar hi ein rol lo ani sarkar hi chu night watch ve anglek minga lo en thatu ve anglek ania government focuses on law and order and defense henga honga pakhenin inrolna an nei lem lo ni ani chuanin enge ka thar chu anga engtinge ka siam chuanga tu te tan nge ka zorang ka siamang ti kha kamishil tu ka decision kamishim tu kha chu market forces of demand and supply hi ani towa sarkara in rol tolawa market forces of demand and supply hi class 11 a pokhan kan zir towa amaro tutlem han soi jaw le taila market forces of demand and supply kan ti chuanin I hemi demand le supply market a thleng khanin hemi demand sang te le supply a niam te kha thilman a hril thui ve emema enge siam chokila hlokang entinge siam chokila tha ang tu te tan nge ka zorang ti jong song kha hemi demand le supply azir khanin product khalo thinani adota chuanin hemi principle classical school free economy na atumber chu principal objectives chu of producer principal objective of producer chu profit maximization sumdong chuanin alhok thayang ber nei kha du chu athil tumber ani classical economy so hianin an ngei dan chuanin resources reng hi free economy a chuanin fully utilize
thai thayang berin manga and optimally utilize tha thayang bera khanam mang thina tika an ngei dan ani ta adota hianin full employment equilibrium employment mi zong zong hian na an mu ani ti te kha an ngei dan ani ta heta emergence of macroeconomic sapangan saito kha this equilibrium unemployment alo omani pon automatically in amale ma khan hami market forces khan in aron siam travele me zelani tika an ngei dan pakhat ani bokani aum zia chu nichina kan saito ang khanin free economy classical school of thought a chon free economy a chonin mi zong zong hianin na an mu vek nga employment na an mu vek nga na tho tur an mu vek don ani tika aron soi ni ta chu wang chonin classical thinker so chonin free economy hi best economy tin economy thaber ania a chan chu it offers maximum employment atam thayang ber mi zong zong na ape ka wang te le income a tha thayang ber heta profit maximization kan sei to khanin highest level of income asang thayang ber ka apea chonin automatically reaches the state of equilibrium and this equilibrium lo ompon amale ama kha market forces of demand and supply awang khanin automatically khanin equilibrium in equal demand and supply in equal na te kha tengang chi te kha aron om thina ni anti wang khanin best economy a ngai ani true school of thought classical school of thought can explain zo che adotli Keynesian school ti hi han lut le taila Keynesian school of thought a hianin Keynesian school of thought hi Lotkins J.M. Keynes kanti John Maynard Keynes kami theory atanga ron tuan cho anita ale khabuzia the general theory of employment interest and money kami le khabu atanga ron tuan cho kami ron irchaw ron don chok an nia Lotkins hianin ama chonin classical school of thought kha an nina kan sei to kam free economy ania classical school of thought a chonin government intervention omlo wang khanin kami thil man te kha market forces of demand and supply khanin thil siam chho tur te thil zor tur le thil man te kha ashil thui emba sarkar in zu regulation zu siam saklo ni chonin classical school of thought in ngai dam pakhat le chu free economy a chonin mi zong zong in na an mu anga unemployment hi alo omlo wanga factory te po an full capacity in na an thok thei don ni aron ti a ama ero chu kumsang ka jogwa somni pakwa tanga somthum pathum in kar chawa khanin great depression economy atlak chet lai berkha kan thlenga great depression a chonin unemployment te lo sanga thil man te ron sang ta waka khami khanin namulo tam tak kha om tir pha unemployment te ka economy atlak chet awang khanin chu wang chonin khang ho classical thinker so clear dan kringot kha dik thei to lowa unemployment ka abo box si lowa chu ta tak chonin Keynesian school of thought aron luta ni Keynesian school of thought chonin enge asoi tum kan ti chonin direct intervention of the government sarkar hi market a hianin azuin rol turani rules and regulation te asiamanga khatek zonjong khanin chonin heta government must take investment expenditure on large scale to create employment kata unemployment asar reta sanga wang khanin namulo tam takanom kan dika khami na petur khanin sarkar hianin investment expenditure kha anayanga ya khami employment neilo te akhai chona khanin fiscal policy te monetary policy mangte khanin le policy rang ranga duana tangte khanin employment a create theidon ani chumi lowa pon entirnan loan te alo pe chhuaka khata khanin paisa puk tur te lo pe ya kha mipuin na mulo khanin na tho pha nan te khan lo mangta kha tiang jong te khanin soitela employment kha rong create chonin anhoi henin market economy need to regulate by government inflation and deflation hemi hi Keynes school a chonin Keynesian school of thought chonin market economy hi hemi free economy hi government hianin regulation felfai taka na yenga ya achan chu market economy a chon nge thil thleng kan ti chon forces of demand and supply khanin thil man dekha ati asiam danglam thina ni chu wang chonin
thil man te kha lo sang vak theya alo hniam thei inflation te kha lo occurs thei ni chu alo thleng thei ni chu chu wang chonin sarkar khanin mumal tak khanin thil man te bit thli anga khami kha market khami economy kha a en kol anga yani ti kha Keynesian school of thought ron saitum ber chu ri a anoi hianin ati ching turin tlem lo soi leila differences Keynesian hi andang lamna lo soi leta ela classical achonin free economy kan ti to kha khami sarkarin rolawna non intervention by the government anti heta noi mi non intervention by the government I khangau kan soi ngun tong renga classical achonin unemployment te pokha disappear automatically aron te unemployment alo omani pon khami market forces of demand and supply te khanin na apedon na aron pe meng khami employment kha aron om meng ti jong an thir dan ani do bermechu anoya hianin Keynesian oma kan sei zo chia intervention by the government sarkar ren rolanga unemployment didn't disappear automatically unemployment alo omani pong Keynesian school of thought a chonin kha automatic khana bo velawa sarkarin ma ala ka nga ya sarkar khanin policy sang adon mangte khanin mipui na nei lo te kha akhai chokanga loan te ape anga kan ti to kha entirnan loan te ape ya khami khanin an poisa tang khanin na tho tur ten dom huwa ti khanin sum don na ten lo trana kha teng zong khanin sarkar khanin Keynesian school of thought a chon poimona na sa ta kan ya unemployment rate te kha atin hiam pha ani ti kha hemi kan zirlai hianin aron soitum pakhat chu ni hemi chapter a tober atan henin Great Depression chungchang hi han soilok kadua Great Depression a textbook a khana last page a khana oma textbook a injia ba kha Great Depression ron chu dante a history te hi zirlai kan din angin rit version shima tra in ka shia chu wangchon a textbook a ron in pelem lo po ai kan ron soidu dona aron chua do an Great Depression ron chua dan hilo soitela Great Depression kha enge ni kan ti chonin economy tlachia economy tlakchet lai kan ti to kha kumsang ka zoga somni pakwa tanga somthum pathum inkara thiltheng chho kha ni ta amaro chu Great Depression hi kumsang ka zokwa sompali tanga sompariat First World War in Kovel in do pui pakhatna atanga ron ir chuak de anita kumsang ka zokwa sompali tanga sompariat kumsang ka zokwa sompali tanga sompariat akhanin tutenge indo kan ti chonin Germany le Austrian Empire khami Central Powers kan ti tangkop khanin Allies ho heta England France Russia kan ti tekha anzu do ta khami kha cover in do pui pakhatna thil thengram le ram in do ani ta heng hi political science ate pon in zir to karinga in a trend ka chen do rebel ne viunga kumsang ka zokwa som pasaria khanin USA kha Allies a henaron telveta chonin kumsang ka zakwa sompariat November tha khanin hemi Allies ho hianin Central Powers kan ti Germany le Austrian Empire hi anju ne tange nge a chonin khami indo pui na thlena wang khanin Germany hi an thilti suala wang khanin thil choiti ran nia Germany kha gold an choitira gold reserve kha aron tlak nim pha emema ramsang sanga an thilti chen man khami indo na an cho awanga an threm na anga neng chu chonin kumsang ka joga somni pathum akhan Germany hianin French hi kumsang ka joga somni pathum a hian Germany hianin aleido tekha engma apedu to lawni chu French hianin khami apek du taxi lo wa chonin Germany leading industrial sector khami anram industrial sector mi kha azu claim ta khami kha German khan lo du lo khanin retaliation kan te thungrul na khanin kumsang ka zokwa somni pathuma hianin paper currency poisa hi aron print ta vak meni chu chonin enge athlen kan ti chonin hyperinflation kan ti chonin makhopa thil man sang anita heng hun lai hianin poisa aprin vak wa hin Germany hianin thil man kha asan pha mema changthop leitur pon beka motora phur hi langaya poisa hlutna tlan yemna sa ni chu hemi kan soi pa hian thil dan soi kai ta ila
thenka chuanin kan economy achiat do te hianin paisa hi print vakilan meilom ting te poi ngei dan nei te hi kan lo om mai theya amaro chu kha kha thil thani berlowa not kan print vak om je de lo kan print vak hianin thilman ati sang mai maya entirnan mizoram anga te pon sarkar na thok te po an hlo alo pun khanin 7 pay an ron man chho te khanin heta thingtlang thleng khanin thilman te saman te daily workers minimum wages man te ka aron hong vek aron san pha paisa lut na ka tla ni mani kha teng che khanin heta kumsang ka juga somni pathuma po hianin Germany hianin hemi Frenchina an industrial sector an zu la ka wang khanin athung rul nang khanin paper currency ka an print tawak maya chu chuanin inflation a thlenga thilman asan pha emema khami ka an economy boi chhota ni chuanin America hianin Deutsche plan ante hemi mang hianin Germany hi azu tanpui ta short term loan sangte kha peta kumsang ka zak kwa somni pali atanga somni pariat chhote ka chonin Germany kha an economy poka stable apangai chho pha ve mema achan chu heta America tang khanin short term loans kha an industrial sector tam tak te khanin an puk awang khanin America khan azu tran pui ni do berme chu amaro chu kumsang ka zukwa somni pakwa hianin thilpoi lutuk mai thlenga Wall Street Exchange kan tita world biggest stock exchange USA stock exchange hi ashan pa soidu thamoma soi kherlo mela khami kan topic zu poimola economics line ni lo buka Wall Street Exchange ka kumsang ka zaga somni pakwa khanin aron cresa chuwang chunin support hemi America a support na hemi German azupuina a support na poka aron withdraw ta ni khanin thilman tlak niam hlo wang khanin hemi stock exchange shares nei tam tak investment zuti paisa zuda te khan an la chok sup sup ta kum 13 million shares sold due to price fall 30 million shares lai an shal ani chu an shal chu choni chu chan chu price thilman atlak niam kha chonin a hlok don lawa investment a khanin chu chuanin the Great Economic Depression hemi Great Depression ka aron thlen phata USA kha an total output te kha tlak niam pha mema an national income an sumlak lu te kha tlak niam pha hemi unemployment te namulo te kha 3% to 25% te kha aron san pha output and production te kha 30% te khanin aron tlak niam pha dorani khanin US economy ka ti che mema farmers tam takte le industry tam takte khan an tor pha he US economy hianin kovel ramdang economy te poka angong na sa memani heta North America te le Europe thleng khanin angong na sa achan chu heta mate kan soito four sectors of economy khanin external sectors kan ti khami awang khanin country dang te po hi ampoi mo ni ke mani ram chung ringot ning kanin rel bol theilowa chuma chonin hemi US economy tla chia khanin ramdang economy ka angong na sa mema abikin Germany pechu ator na saber ramani ome kha US economy angon dan chu unemployment namulo kha ama 3% di thinka 25% khanin akai chodora depression an neiwang ni chu Great Depression om wangin output te kha hi 33 turania 33% dor khan atlan niamani until siam chu atar choka export te atlan niama chonin khang ho khanin unemployment te kha ati san pha unemployment na nei lo tam hianin crime te hemi thil sual kan ti mo criminal case ang te kha aron san pha emem economy a chonin chu the Great Economic Depression 1929 to 33 kha na saitum chu ani ome oleti khan hemi chapter number 1 macroeconomics chungchang kan zirbi khachu kan zo to atikan explanation kha hemi chapter what macroeconomics is about hianin meaning le scope te kan zir thankhat khan soile do tu la meaning le scope aum zia te le macroeconomics one in enge
a area a cover chin de ti theka kan soi to a chuanin enting e macro le micro chu an danglam dan differ from microeconomics kan ti ka khang theka kan zir chawa le danglam si kha enting e interdependence aning kung kai dan kha kan zir to boka kha kan soi fiat to in ka ria hoi a separate theory of macroeconomics engwange macroeconomics sian theory shan amamo ti te kha kan sei to a khang ho point te kha apoi mo zola a tronin a tobera to school of thought a classical le keynesian school of thought in an ngai dan te le hemi depression na wanga keynesian school of thought ron chuak te great depression na wanga khami school of thought lo chuak te le macroeconomics ron chuana chan te kha tikhanin hemi chapter hian ron focus aron soitum berchuni